And Gabriella, do you want the screen on, or would you prefer not to have the shared screen at this point? Is this a good start for introducing us, etc.? I believe it might be better to let them in to see everybody, and then just a couple of minutes when we begin, just when we say hello, we begin sharing. Hola a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Verlo, Buenas además. tardes. Hola, buenas tardes. Saludos desde El Salvador. Con algunos de ustedes nos vimos, nos hemos visto este lunes, y con otros ya hace un poquito más de tiempo. Ahora vamos a ir comentando la dinámica de la clase. Ahí vi a Jimena Lombana, ahí está Jimena, se me pierden un poco en las ventanitas, pero sí, Antonio Baños de El Salvador también, ahí lo estoy viendo. Un saludo. Un gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días para las profesoras, para la doctora Megan Seneke y para la profesora Jackie Raymond, que están en Australia. Esta es una clase especial sobre escenarios futuros, en la que vamos a trabajar con todos los participantes 2023. Hicimos una invitación especial a egresados y participantes de nuestro diploma en las ediciones 2021 y 2022. Así que es por ello que van a ver luego que hay algunos grupos que están organizados de esa manera, haciendo referencia a los casos y a las regiones que trabajamos. Para comenzar, quiero presentar y agradecer nuevamente a la profesora Megan Seneke, a la doctora Megan Seneke. Megan es investigadora con una amplia experiencia en intervenciones sistemáticas y en crear las condiciones para cambios sistemáticos, y con una gran experiencia en el trabajo sobre escenarios futuros y con fines transformativos. Ha trabajado también mucho en equipos de Naciones Unidas. Y la profesora Jackie Raymond es cofundadora del movimiento Laudato Si. Muchos de ustedes están familiarizados con el movimiento Laudato Si. Ha trabajado con el Task Force del Vaticano, dependiente del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral en su momento, relacionado con toda la temática de ecología. Y actualmente es docente en la Universidad Católica de Australia, en la Australian Catholic University. Debo mencionar también que nos conocemos a través del doctor Quentin Grafton, también de la Australian Catholic University y de la Catholic National University, y estuvimos juntos en particular con Jackie a principios de año en distintas actividades, algunas de las cuales planificamos en conjunto en la Semana del Agua en Nueva York. Tanto actividades de índole académica, lideradas por instituciones académicas, como por distintos movimientos trabajando sobre el derecho humano al agua. Así que esencialmente agradecerles. Vamos a trabajar en esta clase sobre el modelo de 3 horizontes, pero Megan y Jackie, a quienes les voy a dejar el micrófono,
van a guiar esta clase especial y nosotros retomaremos en el próximo módulo. Jackie y Megan, el micrófono es suyo. Thank you for the lovely welcome, Gabriella, and greetings everyone. Good morning from Sydney in Australia, and greetings to all of you. Good afternoon, good early evening. It's very, very good to be here. And in today's session, I know that Gabriella has introduced you to scenarios as a way of future thinking. And what we're going to be doing today is to introduce you to what I would like to call is a future consciousness. And so the purpose of today's session is to start building future consciousness and what this means as a collective practice and skill together, and related in particular to water management. So if we look at the definition of future consciousness from Three Horizons, and Three Horizons I will speak about later a little bit more, future consciousness is defined as an awareness of the future potential of the present moment. And why this is important is that we incline to think of the past, the linear, as a change in a very linear way. So we think of the past, we think of the present, and we think of the future as though it were actual in time. And we forget that we are all actors in the future, in the present moment. So we actually have the potential to shape the future and change it. So we have the potential to unlock it from old ways of doing things that no longer serve people and planet. And that is Three Horizons in essence, that kind of future consciousness developing. And it was developed by two people in the UK, Bill Sharp and Tony Hodgson. And it is Bill Sharp's, this diagram that I'm going to present now, if I can get why it's not moving. So if we look at the Three Horizons, these are each of these horizons actually exists in the present moment. So what you see on the slide, you've got two axes. One is the prevalence of the first, second, and third horizon, and the second axis is time, over time. So horizon one that you see, the red arrow, is the current way of doing things. It's necessary to sustain functioning, and its usefulness decreases over time. So it becomes less fit for purpose, if you like. The dark blue line, sorry, the lighter blue line at the bottom is what we call the third horizon, which is the transformative change that is bringing new patterns into existence. So there are constant changes. There are pockets of the future in the present, if you like. So we often talk about how we seek transformation and we would like to transform, and scenario planning is one of the ways of thinking about possible transformative futures. But actually the pull of the first horizon is very, very strong. It's very powerful. Those of us who have tried to bring about change in our organizations or between organizations recognize how strong the pull is of Horizon One. So it's much easier to serve old systems, and often Horizon One is dominated by established players in the field, particularly in water, but in all areas. And the third horizon, the second horizon, which is the blue horizon, is the transition and transformation zone. So this is where you see emerging innovations that are responding to shortcomings or limitations of the first horizon.
And it is in this space, the second horizon space, where we can start to experiment and things start to emerge in messy ways. And when we're used to order and control and linear planning, there's a very strong pull back to horizon one when we're trying to experiment in the second horizon. And that's usual. So people in response to messiness and uncertainty. So if you think about people who are trying to innovate in areas of water management, but other areas of climate change and responses to climate change, they might talk about transformational change, but the pull to horizon one and linear traditional approaches to planning is very strong. So what our invitation to you for today is going to be is to ask you to explore what horizon 3 might look like. So it's a stretch in imagination, if you like. And it's not to ignore horizon 1. It's to acknowledge that horizon 1, horizon 2, and horizon 3 all exist together in the present moment. And I know this is complex, and I'm going to send you a paper to read about it as well, but I think what this offers for us is this understanding, which is really important to bringing about change in our systems. The 3 horizons are a way, and future consciousness provide a way to look at the process of change and see deeper patterns of systemic change that happen beneath the surface events. So you can see surface events happening all the time, but there's often a process of deeper change happening in horizon 1, horizon 2, horizon 3 that we're not conscious of. And this future consciousness work is a way to make the future accessible to the present. So it actually, if you like, brings the future into the present moment, and so that we can know our choices in the present moment, which direction are they taking us in? We say that we're actually doing transformational work, but when we look at the choices and the actions we're making in the present moment, are they still horizon 1 choices, or are they transition choices that are going to get us onto a new pathway? So it opens up another way of thinking about the present moment and the choices we make. And it's a way of bringing in all the voices, because we need things to continue in some way. So we need continuity, but we also need to know when we're making choices to change. So the voices of horizon 1 are the voices of stability and continuity. The voice of horizon 3 is the voice of imagination, of vision, of innovation. The voice of horizon 2 is the voice of transition. How are we going to get from here to there? And we know this in the present moment. It's not the future in some distant place. It's our choices that we make in the present moment in relation to these 3 horizons. That is future consciousness. And the challenge is how to do it collectively. And that is the invitation for today's session. We're going to ask you to work individually first, and then we're going to invite you into collective imagining. And that collective will be based on what we know about horizon 1, our current reality, what we imagine for in relation to water systems and water management in the best sense of what that means. What does that call for each of us as we transition from horizon 1 to horizon 3? And I will now invite Jackie to invite you into the exercise that we're asking you to participate in today. Sorry, and I'm just my next slide. Thank you, Megan. It's lovely to be with you, and Bonus Tardis from Sydney, as Megan was saying. It's the morning of the 1st of September here, and so we celebrate the World Day of Prayer for Creation, and the season of creation starts today too. So a big welcome for you tomorrow.
So as Megan was saying, we're going to begin the process now by having some time to work with our imaginal intellects, our way of seeing the future, Horizon 3. So here we have Horizon 3. Imagine it's 2030. Our individual and collective work in relation to water and the other initiatives we're involved with, and the future, has started to have a powerful impact locally and regionally. We are seeing locally designed and interconnected systems across various countries that are giving life to flourishing water systems and communities. The strong narratives we developed and the impact that we have had in local contexts and regionally mean that pathways to a flourishing future, including water, have become visible and viable. So now I'd like to invite you to work for 5 minutes, just on your own, to create a picture of what this future in 2030 looks like, what it feels like. What do you hear? So use any words or draw on the page some images, whatever comes to you that signifies that 2030 vision. You can describe it, you can write about it, you can do whatever you like on a page of paper. So feel free to be creative with this, use coloured pens, whatever you have with you. And we'll come back together in 5 minutes. Enjoy. Si alguien tiene alguna duda, nos consulta. Para esto pedimos las hojas en blanco hoy. Nos pueden consultar por el chat también.
No, not just confined to water. So it can be water and any other related initiatives. I think for those who are working on water, Gabriella might like it to be water. But for those who are not doing water work at the moment, like Caritas in El Salvador and others, it needs to be a broader vision. So that's my sense, Megs. What do you think? Gabriella, what do you think? You're on mute. She's also in the Spanish stream. Oh, okay, fine. Good. Yeah, that makes sense to me, Jax. Good. I'm sorry, I was muted. I'm sorry. Yeah, I changed into English, so it's easier at this point, and the translators can make the translation. So all of us work in water or environment. So I think that we can open that possibility. A water-related environment, which is everything. Okay. So that is, and what we are speaking here, it's how we do imagine this horizon one. I'm sorry, this horizon three. I'm sorry about that. This horizon three, in 2030. How do you imagine that horizon, considering this description? Que nuestro trabajo colectivo, that our individual and collective work in relation to water and the future has started to have a powerful impact locally and regionally. And we are seeing locally designed and interconnected systems across various countries. So all this description has come to reality in a way, but how do you imagine this future in 2030? Because how is this concrete future in 2030? Am I aligned with you, Jackie and Megan? Yes, good. Definitely. That's right. Definitely, absolutely. I'll switch to Spanish now. Okay, thanks, Gabriella. Entonces, la idea es cómo imaginamos si efectivamente todas estas acciones que se implementaron nos permiten, estamos en ese futuro en el 2030. ¿Se acuerdan que hablamos de construir narrativas? Que esto era muy importante en los escenarios futuros. Esto es parte, es visual, pero es parte de esa narrativa posicionándonos en el 2030. Lo pueden mostrar con un dibujo, con palabras. Megan, Jackie, we spoke about sharing on the screen. We can try to see if sharing works. It would be like easier, or they can also maybe take a photo and share. What would be the preferred strategy? Showing?
The next step is for some more work to be done, and then the sharing will happen in the groups. So photographs could be taken afterwards. That's absolutely fine. So when they're in the breakout groups, they're welcome to show when they're in the sharing phase, but we've got a little bit more creative work to do before then. We've got Horizon 2 to develop before then. And Gabriella, what time are we finishing? What time do we finish the session, just so that we know for timing? We usually have a 1 hour and a half maximum here. So Perfect. we can take that time, up to that time. Okay, so what time did we start? Well, 5 minutes past hour 6. Hour. Okay. I forgot your time there. Sorry. That's great. An hour and a half's good. So we might move to Horizon 2. I'm sure you've got a lot more. You could flourish Horizon 3 with a lot more detail, but we'd like to move to the transition pathway. Now that you've had a glimpse in your imaginal world as to Horizon 3, we want to invite you now to think about how to get to Horizon 3. And that, of course, is this pathway of Horizon 2. So again, just working on your own at this time. Come back to today, 2023. I want you to think now, how did you get to that Horizon 3? What was it that took place? How did you build on the strengths and the potentialities in the current existing ecosystems, human and ecological? How did you activate and amplify the relationships around you and the practices that were already going on so that they could flourish towards Horizon 3? You also might like to put on your paper, so perhaps you've turned the page over now for Horizon 2 or another page, so it's different from Horizon 3. You might like to capture some of the challenges that you're expecting, some of the obstacles or the things that are pushing back from moving on the path. But you also might like to think about the 3 steps, the first 3 things that you did with your organization or your community, and the kinds of partners that you were working with. Put those down for Horizon 2 as well. So what did that first steps in the first year look like when you were transitioning? You might like to capture for yourself what this change also means for you, the way that you work and who you are, and what it means for the communities that you're engaging with, the ecosystems that you're part of. We'd like to give you a bit more time for this because we know this Horizon 2 is a really crucial one to get to Horizon 3. So we're going to give you 15 minutes to flourish that. Enjoy. And if you have any questions, please place them in the chat. Les agrego aquí, les pegué traducidas con el traductor automático, así que puede haber alguna pequeña diferencia, pero en el chat quedaron las preguntas traducidas al español. Fíjense porque es interesante, porque ustedes imaginaron ese futuro en ese horizonte 2030, y ahora el horizonte 2, ¿bien?, está en el presente. Por ende, lo que tenemos que pensar es desde ese futuro, ¿bien?, en el que estábamos y que imaginamos de algún modo floreciente, como decía Megan, ¿cómo llegamos del presente hoy
a ese futuro en el 2030? ¿Cuáles son las posibles estrategias, las potencialidades actuales? Ahí, para ello están las preguntas guía. Bien, de todos modos quedamos atentos también al chat y a consultas que tengan.
messages from both godparents, Megan and Steve. Are you Oh no, no, that's a let's stay down there. In 6 months, Oh, 7 to 9. You're late. What? Yeah, you can take the car. That's fine. I'll do the load before. Well, I'm not going to ask what we should say. It goes from 7 to 9. What does? The Father's Day breakfast. It's on now. 7 to 9. What was it just the morning thing where you went to class for? No, it's breakfast right down there now. Oh. Just tuning back in to say 2 more minutes and we'll finish the time with Horizon 2. So just 2 more minutes to go.
Okay, we're going to come into small groups to share our Horizon 3 and our Horizon 2 together. So Megan, you might just like to move the slide along. This will be done in small groups. So we invite you to share Horizon 3 and Horizon 2 in a small group. You'll be in a small group of 5 people or perhaps less. And it's time for dialogue. So just the first part of this is going to be the sharing for 15 minutes, each taking a couple of minutes to share Horizon 3 and Horizon 2. And then we'll send a message through the chat box inviting you to have a conversation in the same small group about what you're noticing in terms of any patterns or themes that are emerging in what other people have been sharing about Horizon 3 and Horizon 2. So you might like to consider things around governance and accountability structures in that conversation. But first, to start with, share Horizon 3 and Horizon 2 for 15 minutes in a small group. And I think Gabriella and the team, Marinella, will break you into the small groups. And I think we might well come back into plenary earlier, Jackie. So 15 minutes in small groups and then some dialogue, but come back earlier into plenary. But we'll bring them back from their small groups. Sounds good. Gracias, Megan. Gracias a Jackie. Entonces, ahora que han estado trabajando en estos 2 horizontes, fuimos siguiendo los comentarios que ustedes han hecho también en el chat. Entonces ahora llega el momento de compartir, según las consignas que Megan y Jackie han expresado. Compartir estas estrategias, esto que ustedes ven posible, y también qué patrones son los que ustedes han observado. Van a tender naturalmente, por los roles que cada uno de ustedes ocupa, a pensar en lo que decía Jackie, estructuras de responsabilidad, gobernanza. Bueno, van a surgir estas conversaciones en cada uno de los grupos y después de estos 15 minutos volveremos al plenario. Los grupos están organizados de la siguiente manera, así ya podemos empezar a trabajar. Los grupos del 2023 son los grupos usuales. Marianela los organizó para que puedan entrar cada uno a su número de grupo usual. Bien, y con respecto a los participantes de ediciones anteriores, bien, yo no los alcanzo a ver a todos aquí, pero los organizamos de la siguiente manera. Déjenme ver los nombres de los grupos, a ver que por nombres de grupos, ¿sí? O sea que los grupos de este año tienen los números de siempre, ¿bien? Y luego Maritza Erazo, Antonio Baños, Candy Gómez y Guillermo Navarro van todos al grupo que se llama Valle, ¿bien? Todos van al grupo Valle. Luego, Jimena Lombana, Anastasio Casimiro, Agustín Casimiro, Valeria D'Amico, que no sé si la vi hoy, Alberto Chiari, todos van al grupo que se llama Colombia. ¿Bien? Romina Schuster, Javier Fernández, Marcelo Rifo, todos van al grupo que se llama Baixada. Vamos a estar viendo los grupos por si alguno nos quedó con poca gente. Y Camilo Bombincino, Florencia Guijo, Valentina Álvarez Echagüe, Nicolás Páez y Carolina Balbuena al grupo que se llama Estrés. ¿Estamos bien con los grupos? Marianela, si no los...
¿Pasamos entonces, Gabriela? ¿Pasamos a los Sí, otros grupos? vayan al grupo directamente, vayan sumándose a sus grupos. Si vemos que alguno nos queda fuera, Marianela los va a ir llevando. ¿Cómo Pero hacemos para pasarnos al grupo? para pasar al grupo abajo tienen los grupos, dice sala para grupos pequeños, ¿bien? Donde dice sala para grupos pequeños, eligen sus grupos. Sus grupos, quienes están en el año 2023 cursando, es el mismo grupo que el mismo número de grupo de los casos. 1, 2, 3A, Bariloche, 3B, Mar del Plata. Si alguno no se lo acuerda, y luego Valle son en su mayoría los participantes que están en El Salvador, Maritza, Antonio, Henry, no sé si lo nombré, a Henry, Colombia, Jimena, Lombana, Alberto Chiari, que me pareció que entró, que en un momento lo vi también, pero tienen que ir cuando hacen clic en salas para grupos pequeños, se les despliegan los nombres de los grupos, ¿bien? Y ahí pueden ir entrando. Si vemos que en alguno hay solo uno, los volvemos a reagrupar. Aquí en Valle veo que está solo Maritza, pero estaba Antonio Baños también. Y Henry. Antonio, si puedes entrar al grupo que se llama Valle. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes, soy Estefi. Ya mucho tiempo de no Estefi, vernos. ¿cómo Sí, estás? sí, sí. Muy Sí. bien, contenta de verlos. Bien, bueno, estaba Jimena, aquí estoy viendo quiénes me quedaron a dónde, porque algunos los he visto en la sala general, pero ahora luego no los estoy viendo. A Henry lo veo, debería estar en Valle, Maritza Erazo debería estar en Valle, pero algunos quizás se me perdieron. Bueno, mira, yo veo que en Valle, Steffi, hay dos personas. Si quieres ingresar a ese grupo, Voy, lo busco. ¿sí? Se llama A Valle, Valle. y sumarte Va, allí, que vas a va, estar va. con Jimena. Excelente. Los veo en un rato. Gracias.
Can I just check who's in the meeting room now? Hi, Jackie, Megan. I was trying to see who were in each group. Some of them, what I have noted is that some of them just left this part of the activity of working in groups. I will see what happens afterwards. But Okay. so Gabriella, I went to chase them. Fair enough. I'm trying to send you a message, but it's saying that you're not in the meeting anymore. And it's just the message that needs to be shared in the chat in about 5 minutes' time. So I've got 5 minutes to solve this, but I don't know why it won't send to you the actual message. It's a direct message in the chat, and it's saying Gabriella Sacco is not in this meeting. It's so bizarre. I'm not sure if I can send it to somebody else, but it's like it's blocked. Anyway, I will copy it so I don't lose it, and I'll try another way. I should. And Gabriella, are you keen for us to have plenary conversation as well? So we won't go more than another 5 minutes in the small groups. Is that right? Sorry. Oh, yes. But what I'm thinking is that, let me see, because we have the students here, the participants, yes, that are taking this year's course, and most of them remained in their groups. They are used to working together each Monday, but and they like to participate. So these are 6 groups. So if we think that they might take like 3 minutes each group with some feedback from the rest, so it's like a lot of time. That's why I'm saying that probably I lost track of time because I was looking at the groups. So now I'm a bit lost in the where we're up to. That's fine. So it is now. We can actually, in 3 minutes, we can bring them back into plenary and ask each group to share. So I'm just thinking if there's 6 groups and we have like 7 groups. No, it's more than that. I'm sorry, because we have 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7. So yes. I think their dialogue's really 8. We probably do want to take them to the next level of this question around the patterns and the themes. And the only way the best way they can participate in that is in the small groups. But we can still bring them back to plenary. It's a question of what we want to ask them at that point so that they can feed something back to you, Gabriella. That's the key, isn't it? And Gabriella, we don't want the full account of what happened in their groups. We simply want patterns, themes, and shifting governance and accountability structures. Yeah, good. I think that's why it could be good for them to return at some point and like feel free to express how they felt during this process of going forward and then backwards and thinking the strategies and the things that would need to change, because all of them are involved they are involved in making decisions. Most of them are involved in decision-making levels. Yes. Even from the movements or groups. So we are being recorded here, so it's fine. We will cut this, but anyway, we are speaking about the groups. So even if it is a Catholic movement, even if someone from Caritas or a water utility, they are capable of making, all of us are at our level, but the level of influence can be a bit different with some other resources. In terms of connections of different possibilities. So it could be good for them to explain that. How is that they see that they could transform this
future. I mean, think about it, but also transform it. Yeah. Beyond their own projects, that is something that I think it's important for all of us. Because they know the sector. So we can do that. Yeah, it takes collaboration. I just need the message now to be sent, and I haven't worked out how to get this to you. It's not sending. So if you can copy from the slide the instruction there and send it, just that second instruction, and send it in the chat to them. I'm sorry. The second one, you mean include in your dialogue what you notice has emerged? Yeah. I just did a summary. And agree on the things you'd like to present. So okay. So, and how long will we give them for this? Do you think just till 1:15? Yeah, or I would even like ask them or to come back in a few, because they won't have time to process all of these and go back to the plenary. It will take too long, and they will begin to leave. So it's good for them to listen to each other. Okay. I will ask Marianela to let them know that we will back to the main room in 3, something like that, to share. I will do that. Okay. Yeah. Okay, fine. And I can see the number in the groups. The biggest group is 5, but most of them are 3 and 2. So they will have shared their horizons 1 and 2, 2 and 3 now. And they will be in conversation about the rest, because all of that has come to them on a single slide. So I would imagine that they would have gone into the dialogue. And if they don't agree on what to present, if we don't hear from, it doesn't have to be each group by group, that, I think that we can actually have a general, we can start group by group, but we can go much more general in plenary. Yeah, I also think that they would like probably to make questions about the conceptual framework of the 3 horizons. So I think we should also give some time for them for that. To do that. Perfect. Okay. So give me a sec. I will mute just for a sec, but I keep listening to you. Sure. So I'm thinking we'll ask this third question and open it up to the floor for responses around what they noticed emerging in terms of themes and patterns. Yeah. Great. So we'll keep that. I'll do the opening of the plenary, Jax. Oh, over to you. Okay, great. And then Gabriella can also add what other things she thinks would be helpful from their perspective and her perspective. Good. Yes, Marianela is sending the message. I have just checked with her. So Gabriella, when we come into plenary, feel free to also, what you've just said about how do they feel about the potential of transforming systems from this experience. Feel free to add that question in as well. Okay. Because the group, as you say, that most of them have the potential. And the reassurance, Gabriella, is that even when we have the decision-making authority, sometimes we feel we don't have the capacity to shape the permission. Not even so that, and to acknowledge the messiness of this, that to go from the more linear, traditional, conventional approaches to this kind of much more iterative
collaborative, collective thinking is the pull of Horizon 1 is very strong. And I think that thing about the three horizons exist in the present moment. It's just noticing when we make choices that pull us back to Horizon 1 ourselves, even when we have authority and permission. The pull of Horizon 1 is very strong. So that whole notion of convening the future, I might mention that again as well. What it means, as the Pope says, preparing the future, what Bill and Tony refer to as convening the future. Mm-hmm. Yes, and I also think that they might be interested in like asking how this works in practice. Yeah, So, yeah, no, exactly. I think that's key. Beyond the exercise, like to tell them, well, we have worked this in this case or in these contexts. Yeah, for sure. We can both share that, no problem. Good. Okay, I will recheck with Marianela that we are having them back shortly, so we have time to go through this. Fine, good. And the slides get very sticky for some reason. Sometimes the down button works and sometimes it doesn't, like now it won't. Yeah, I had that last night. So what it is you've touched something else, and so it's not at the top of the mechanism. So it's very sensitive to. You have to click on it to let it know, okay, I'm back in slide mode. Now I can go. Because if you do something else, it just stays stuck. So the same was happening for me last night. Okay. That tech stuff. Hello, Francisco. Hello, Horacio. I can see a few faces. Hi. Hola. Hello. Hola. Hola. Hi, Francisco. Hola, Horacio. We were supposed to be in this meeting room, or yes, we are mistaken? No. We're coming back into plenary now. Oh, okay. Okay, very well. It's good. We're just waiting for the others. Very well. There, Mariela is telling everybody. Maria. Okay. Marianela. Horacio, a very interesting painting behind your head there. Wait a minute. ¿Dónde estoy aquí? Acá. ¿Por qué no puedo? Perdón, Marianela, estamos volviendo, ¿no? Si no cerramos los... ¿Podés forzar los grupos? Sí, los voy a traer de regreso. Porque están teniendo conversaciones, a muchos de ellos los conozco y son conversaciones súper interesantes realmente, y va a ser bueno venir al plenario inclusive para poder conversar sobre la metodología, sobre lo que ustedes han estado trabajando en los grupos, sobre lo que implica estar en posición de toma de decisión, pero saber que a la vez esas decisiones son limitadas, uno las percibe como limitadas, y poner en juego esto, como lo que conversamos en la clase anterior, cómo los escenarios pueden ser, además de herramientas, además de una herramienta puramente pensada para a lo mejor escenarios posibles para toma de decisiones que se pueden asociar a lo económico, a lo financiero, también utilizarlo desde lo social y trabajar sobre escenarios transformativos. Todas estas cuestiones va a ser interesante trabajarlas, ponerlas en común y también y sobre todo lo que ustedes hayan debatido, cómo se sintieron y qué fue lo que compartieron en este tiempo. Y entonces ya les voy dejando el micrófono a Megan y a Jackie. Marianela, vos cerrás las salas, por favor. Estoy cerrando las salas, pero un poco los estaba enviando de regreso en verdad para no cerrar las salas, pero bueno, hay 55 segundos y vuelven automáticamente. Ok, perfecto. Así podemos estar todos para... In 54 seconds, okay.
Welcome back, everyone. Is everyone back now, Marianela? Okay, good, good. Sí, estamos todos, no hay más salas de grupos pequeños, estamos todos aquí. Okay, welcome back, everyone. Gabriella has been saying that you've been having very interesting dialogue and conversations in your small groups, and we would very much like to hear something of what, and it could be absolutely anything at this point, something of the themes and patterns that you've picked up from your conversations. It could be, as Gabriella was saying, it could be how you felt about this process of engaging with futures thinking. Rodrigo, and anyone can go, so please just, if I don't see your hands, because it's quite difficult with the screen. In fact, I'm going to stop sharing screen now. Rodrigo. Sí, nosotros en principio entendimos como que había que imaginarse un escenario futuro. A ver, imaginamos algo no tan optimista, imaginamos una situación que empeora la situación que está actualmente. Entonces por ahí cuando tuvimos que ir al horizonte 2 y tuvimos la discusión, lo que pasó fue que decíamos, bueno, nosotros imaginamos de la situación actual que estamos versus la situación imaginaria en el 2030, cuáles eran las herramientas o qué tenía que pasar para que nosotros esa situación peor que imaginamos no fuera tan grave. Y algunos de los compañeros del grupo sí vieron también como algo optimista que tenía que ver con energías renovables, con mayor forestación y demás. Pero bueno, nos costó un poco entender al principio de cómo de estar parado en el horizonte 3, en una situación futura, y después en base a las preguntas que se hicieron, como que bueno, qué camino teníamos que recorrer como para mitigar lo que nosotros nos imaginábamos en el futuro. Y todos coincidimos más o menos en que veíamos una situación de mayor intensidad de lo que es el efecto del cambio climático, de la escasez del agua. Veíamos como que sí o sí hay un camino de ida en cuanto a las energías renovables y al tema del reuso del agua, de las aguas grises, digamos, el uso de aguas grises. Y que hay que establecer más políticas de Estado, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver en la concientización de lo que es mitigar los riesgos del que estamos viendo con el cambio climático y todo lo demás de la escasez del agua. Entendemos que ya tiene que pasar a ser como políticas de Estado y la población ser parte de todo este cambio que se tiene que dar. Gracias, Rodrigo. Okay. ¿Quién sigue? Ahí veía recién una mano levantada que se bajó. Maritza. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, yo estaba integrando el grupo de Valle. Estuvieron 4 compañeros más junto conmigo. Lamentablemente los otros 2 compañeros del Salvador no pudieron estar. Pero bueno, así muy rápidamente conversamos sobre el caso de Valle el Ángel, que para medio recordarlo, pues es una zona de recarga hídrica muy, muy importante para la capital de El Salvador, pero que lamentablemente está amenazada seriamente por grandes proyectos urbanísticos que van a literalmente impermeabilizar el área de recarga y por lo tanto como consecuencia pues dejarán sin agua al área metropolitana de San Salvador más o menos 1.200.000 personas, porque la mayor parte de agua proviene de esa zona. Entonces veíamos realmente un futuro pesimista para el 2030, porque a pesar de toda la lucha y el trabajo colectivo que se ha hecho con las organizaciones civiles de las diferentes poblaciones, comunidades, colonias, academia,
ha sido muy poco el impacto que hemos tenido para tratar de revertir las decisiones, digamos, que se han tomado a nivel gubernamental. Entonces, de hecho, les comentaba a los compañeros que lo que hemos visto, por el contrario, de que se está ya construyendo toda la infraestructura vial, ampliando carreteras, puentes, tuberías de aguas negras, tuberías de agua potable, ya para facilitar la construcción de esas urbanizaciones. Entonces, pero decíamos, bueno, al 2030 pues hay que buscar soluciones porque no es posible que San Salvador se quede sin agua. Entonces veíamos otras alternativas como obtener agua de fuentes superficiales como el río Lempa, que es nuestro principal río en el país, pero que lamentablemente está perdiendo su caudal. No solamente por la variabilidad climática asociada al cambio climático, sino que también por la falta de planificación y del manejo de las cuencas, ¿verdad? De la cuenca del río Lempa, donde están sus zonas de recarga. Entonces se está perdiendo el caudal del río. Y por otra parte, la otra fuente de agua más cercana, que es el del lago de Ilopango, es un lago de origen volcánico que está, digamos, muy cargado con arsénico y con boro por su mismo origen tectónico. Y es muy difícil de tener una planta potabilizadora en esas zonas, aunque se están haciendo algunos esfuerzos con el gobierno de China como para hacer experimentos si se puede potabilizar el agua. Entonces lo que nos queda, pues, mientras no se construyan esas urbanizaciones, es seguir haciendo presión de parte de la sociedad civil para parar esos proyectos y buscando también otras alternativas, ¿verdad? Tecnológicas, como por ejemplo la captura de agua lluvias en grandes reservorios, pues, y potabilizarla. Podría ser también el trasvase, pues, de agua de otras cuencas vecinas para la capital, porque no podemos dejar a ese 1.200.000 o ya casi 1,5 millones de habitantes de aquí, de la capital. Eso es lo que estuvimos conversando en el poco tiempo, ¿verdad, compañeros? Sobre este tema de Valle del Ángel. Gracias, Maritza. Eso no, siempre es un espacio interesante para volver. Megan, si tú estás ahí y vamos a seguirlo, además, trabajando aparte. Megan, si tú estás de acuerdo, Horacio, no sé si perdí quién estaba primero, Horacio. Alfredo estaba primero. Alfredo, ok, Alfredo was first. Bueno, gracias, Horacio. Voy a tratar de ser breve. Tuvimos una charla muy interesante con Horacio y con Daniel en el grupo. Perdón, con Mauro y con Daniel en el grupo. Daniel señaló una serie de cuestiones que son centrales, digamos, pero por todos conocidas, pero que no se pueden dejar de lado respecto a las acciones generales a nivel de cambio climático. Mauro hizo un planteo de cómo ve que va a estar organizado el mundo muy interesante para esa época o a partir del año 2030 a nivel de corporaciones y naciones. Bueno, y en definitiva, también éramos un poco derrotistas diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer los 47 millones de argentinos si los 1.200 millones de hindúes no nos acompañan o los 600 millones de africanos no nos acompañan? Y bueno, entonces bajamos un poquito más a nivel local y nos dimos con que, bueno, nosotros en la Argentina tenemos el problema de tenemos que desarrollarnos para poder darle trabajo a nuestro pueblo y muchas veces ese desarrollo, ese crecimiento que después tiene que terminar en desarrollo, porque para poder desarrollarse primero hay que crecer, y ese crecimiento a veces choca con la sustentabilidad ambiental desde el punto de partida que tenemos. Entonces, para resumir, acciones concretas, imaginamos por el lado positivo para el 2030 que ya se cuente con acciones concretas de planificación a nivel global y no solo en los países desarrollados, que ya haya acciones concretas. Estas acciones concretas en general pasan por la formación y la reglamentación. A nivel inversión va a ser mucho más difícil.
También lograr un mayor conocimiento social, o sea, todo todo esto tiene que bajar a nivel de pueblo para que ciertas restricciones puedan ser aceptadas y no vistas como un castigo. Entonces, necesitamos lograr mayor conocimiento social sobre la necesidad de cuidar y utilizar adecuadamente el recurso. En este caso, estamos hablando del agua en general, pero a nivel ambiental. Entonces, bueno, como medida concreta para llegar a eso, entendemos que se necesita incluir de manera formal en los planes de estudio primarios y secundarios estos temas, pero de manera formal, con las maestras, los maestros adecuadamente capacitados, y el desarrollo de carreras. Nosotros ahora estamos haciendo un posgrado donde de diversas disciplinas nos concientizamos sobre esto, pero en general el desarrollo de tecnicaturas o carreras de grado más específicas que puedan ayudar en el siguiente punto, que es desde la problemática que nosotros, ingenieros cuadraditos, con nuestra visión del problema, en lo que vivimos día a día, y que vemos que es la necesidad de contar con una estructura de planificación urbana debidamente organizada, que tenga en cuenta toda la problemática ambiental y de cuidado del agua. Acá interviene una cuestión vinculada a la problemática entre cuencas que vimos en otra temática, y donde vimos la problemática que presenta un país federal en cuencas que son interprovinciales, digamos, bueno. Pero en definitiva, el contar con un organismo en cabeza de los municipios concretos que planifique el desarrollo urbano y vaya anticipándose al uso de la tierra. Y para eso, bueno, no tenemos en la Argentina, estamos en una situación donde no podemos seguir cargando al Estado con costos. Entonces esto, bien, sin entrar en una discusión ideológica, bien podría decirse, bueno, usemos mejor los recursos que tenemos, o bien los países más desarrollados podrían financiar directamente, no inversiones, sino formación y ayuda en la planificación urbana para atender estos problemas. Así me imagino que podríamos llegar, nos imaginamos, digamos, que podríamos llegar al 2030, pero en términos generales éramos bastante catastrofistas. Gracias. Gracias, Thanks, Alberto. Alfredo. Horacio. Horacio. Bueno, es difícil imaginar un 2030 con optimismo, eso creo que lo compartimos todos, pero igualmente el ejercicio de pensar cómo podemos, en todo caso, evitar ese futuro o minimizar ese futuro catastrófico, nos pone en un desafío importante. Lo primero que hicimos fue armar una lista que parecía más bien un eslogan político, porque eran títulos que son más o menos los que conocemos todos, ¿no? Que sí, que tienen validez, pero que en realidad, creo que en nuestro caso, nosotros vivimos en Bariloche, Megan y Jackie, que es una ciudad en la Patagonia, rodeada de lagos y con mucha abundancia de agua. Entonces es difícil entender que el agua es un bien escaso, porque nos rodea permanentemente, ¿no? Y entonces aparecen prácticas de consumo que son realmente malas. Es decir, usamos el agua como si fuera infinita y nunca se va a agotar. Entonces creo que desde nuestro pequeño lugar, y quizás en otros lugares pueda replicarse, hay que claramente hacer un uso responsable de los recursos, un consumo responsable y racional. Ese es un camino. Me parece también que todo lo que aporte la ciencia, e incluso esta historia de la inteligencia artificial, puede ser positivo siempre y cuando se lo use bien. Yo creo que, digamos, me parece que la formación es clave, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida, pero me parece que las generaciones nuevas están mucho más embebidas de la cuestión ambiental de lo que tuvimos nosotros. Y eso me parece que eso está traccionando fuertemente. Los chicos tienen mucha más conciencia ambiental de la que tuvimos nosotros.
Y me parece que eso quizás sea un comienzo para empezar a revertir esto, aunque todos sabemos que más que mitigar, tenemos que empezar a adaptarnos. Por lo menos lo que dice el IPCC, este panel de expertos del cambio climático, ya dicen, muchachos, prepárense. Hoy no hay tiempo para mitigar, o digamos, la mitigación va a traer resultados mucho más adelante. Creo que la adaptación es algo a lo que tenemos que prepararnos al cambio climático, ¿no? Lamentablemente, pero me parece que es lo que opinan los expertos en el mundo. Así que, en definitiva, creo que el trazo grueso lo va a marcar la ciencia, la evolución de la ciencia y la educación, y después lo que podamos hacer cada uno de nosotros en nuestras comunidades, apuntando al uso sustentable de los recursos, que es una frase hermosa, políticamente correcta, pero hay que efectivamente aplicarla, y eso no siempre es sencillo. Bueno, eso. Thank you, Horacio. Alejandro. Bueno, nosotros veíamos un poco lo mismo que están viendo todos, con que el futuro se ve con grandes desafíos y eso implica grandes inversiones. Y solo para agregar, esas grandes inversiones necesitan una tarifa que esté sincerada. No vemos un proceso, o es difícil pensar un proceso de grandes inversiones con una tarifa como la que tenemos hoy. Creemos que tenemos que pensar en un sistema de tarifa sincerada, también pensar en una tarifa social, obviamente, pero que un desafío en el camino es realmente que el sistema se autofinancie y que financie la parte operativa y la parte, aunque sea una parte de las inversiones que tenemos el desafío de hacer en el futuro. Gracias, Alejandro. ¿Facundo o Roberto? ¿Quién estaba? Facundo. 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 Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros estuvimos con Felipe, mi compañero del grupo, conversando un poquito sobre la consigna. Bueno, imaginamos un horizonte 3, a diferencia de lo que venían exponiendo, como bastante idílico. Creo que entendimos así la consigna, como que había que ponerlo cómo sería el ideal. Y bueno, creo que ese 2030 sería con igualdad y equidad, con pleno acceso al agua para todos, desarrollo de los principios ambientales de salud implementados en una gobernanza del agua y bueno, con un desarrollo local mucho mejor, con principios de sustentabilidad. Hablaba de qué se siente eso, se siente como una sensación de justicia, de paz, y en nuestros trabajos de un servicio más sustentable, digamos, con un poco más de perspectiva a futuro, con más futuro aún, digamos. A veces, hoy por hoy, ni siquiera eso. Y bueno, y donde los actores, las partes interesadas están presentes, incluidas y co-creando esta gobernanza colectiva. Además de eso, algo que también hablaba mi compañero, que le dio un corte más técnico también, de cómo deberían ser ese desarrollo de infraestructuras y cómo se transformaría la perspectiva a nivel técnica o de ingeniería sobre el desarrollo de infraestructura, con un corte marcado sobre el desarrollo sustentable o vinculado con el ambiente. Entonces, cuando pasamos al horizonte 2, donde estaba esto de cómo llegamos ahí, bueno, hablamos del desarrollo de las infraestructuras a nivel regional y un desarrollo local que implique también el compromiso de la sociedad, de la comunidad y del uso de tecnologías, es un poco bueno lo que venía diciendo. Y en base a las potencialidades y las fortalezas, nosotros, bueno, apostamos mucho a lo que es nuestros recursos humanos, ¿no? La calidad de los recursos humanos, porque, bueno, como
como se ha escuchado muchas veces, por ahí nosotros nos quejamos de muchas dificultades que efectivamente tenemos, como las económicas o demás, pero yo creo que también todos tenemos de acuerdo de que el argentino confía mucho en sus recursos humanos, ¿no? En esta especie de que somos un poco agrandados, por así decirlo. Y bueno, en los inputs profesionales, académicos y la conciencia social que existe sobre los usos del agua. Yo creo que eso es una potencialidad y lo conversábamos con Felipe en ese sentido. Y bueno, ¿qué relaciones habría que darle más dinámica? Bueno, sobre los interesados, sobre las partes interesadas, las organizaciones, los gobiernos locales, las académicas, que tiene que ver con esto que mencionaba antes, los recursos humanos que se involucran en el desarrollo del servicio de agua. Y hicimos una cosa, digamos, aparte de eso, los aliados estratégicos, como pueden ser las organizaciones de cambio climático, las leyes internacionales, las organizaciones internacionales también que van en ese sentido. Y bueno, sobre los caminos de transición, esta idea de cuáles son los obstáculos claves, creo que un obstáculo clave es las antiguas visiones sobre el acceso al agua y el desarrollo de infraestructura que todavía persisten hoy como paradigmas de la visión del servicio y el desarrollo del servicio. ¿No? Estamos acostumbrados a algunas cosas que hoy en día creo que han cambiado, que se han demostrado que necesitan cambiar. Y otro gran factor como obstáculo es lo que esta misma perspectiva genera, que es la exclusión de partes de la sociedad y de la comunidad, o que impide el compromiso de la comunidad con el servicio o con el agua como una visión de un recurso esencial. Y en base a, bueno, cómo serían estos primeros 3 pasos, bueno, traducir estas necesidades en leyes y políticas a implementar, trabajar sobre el desarrollo de infraestructura con este corte de perspectiva ambiental y convertir todo esto en un círculo sustentable para el desarrollo de las infraestructuras y de las sociedades en general. ¿Cómo convertirlo en un círculo sustentable? Que es un poco lo que decían los compañeros anteriormente, fundamentalmente con el tema económico como una variable importantísima, pero también con una perspectiva distinta sobre los usos del agua, sobre el servicio en sí. ¿Cómo se vería esto el primer año? Muy exasperante o cansador, y con la necesidad de convencer a muchos sectores, fundamentalmente políticos, de la importancia política que tiene el agua para nuestras sociedades, que yo creo que eso, bueno, acá nos encontramos todos personas que trabajamos en torno al agua en general, pero la realidad de la afuera es que a veces es muy difícil convencer a otros de que esto es un problema hoy, no que va a venir quizá en un futuro, sino que soy un problema a trabajar. Así que bueno, personalmente y para las comunidades y el ecosistema, finalmente, esto sería un gran desafío sobre cambiar prioridades, sobre discusiones esenciales que giran obviamente en torno al acceso al agua para las personas, pero también sobre prioridades para el Estado y para las partes interesadas, fundamentalmente sobre en qué temas necesitan focalizarse prioritariamente. Así que bueno, es eso. Gracias. Thank you, Facundo. Roberto? Sí, bueno, yo quería hacer un pequeño resumen, creo que nos estamos escapando un poco del tiempo. Yo creo que los trabajos que hacemos, como en este grupo, un trabajo técnico, llegan a resultados muy positivos. Si lo magnificamos, lo llevamos a una escala más importante, como es el cambio climático, estoy convencido que tenemos que trabajar en equipos políticos y tratar de unificar tareas para salvar este planeta. Si no, estamos hablando totalmente en sintonías totalmente diferentes. Tuve la suerte de viajar a China y vi cómo China está tratando de contaminar cada vez menos, con objetivo claro 2030, 2060, no emitir más emisión y tener un
una comunidad totalmente saneada en ese sentido. Pero bueno, yo creo que tenemos que aunar criterios, trabajar fuertemente en que la política mundial tome las cartas en el asunto y podamos llegar a objetivos más claros. Si no, los objetivos nuestros eran muy esperanzadores, pero el cambio climático nos ponía frenos permanentemente. En nuestro país hablo, ¿no? Y en otros países van avanzando, pero de forma discoordinada del nuestro. Entonces, si no aunamos esfuerzo, no trabajamos en equipo, y ya creo que vamos a seguir planificando desesperanzas. Eso nada más. Thank you, Roberto. Tenemos a Ricardo, ¿no? Sí, bueno, no, Planificando desesperanzas, me voy a anotar la frase, es terrible. Eso lo conversamos luego. Perdón, Ricardo. no, para no abundar en detalles que ya fueron dichos, todo lo que se dijo, creo que es lo que se habló en cada uno de los grupos. Todos somos un poco pesimistas en cuanto al cumplimiento de los objetivos. De hecho, en clases anteriores hemos visto coberturas en países y estamos todos pintados de naranja, digamos, o sea que no llegamos ni a la media en general. Entonces, yo creo que acá esto, para llegar a escenarios favorables, debemos cambiar de actitud. Todos lo dijeron, digamos, trabajar con las autoridades políticas de cada país, con asociaciones civiles, con organizaciones internacionales, para tratar de modificar la realidad de alguna manera, pero estructural, no con simples discursos. Entonces, generar algo sustentable a través del tiempo. Y por supuesto, se requiere de financiamiento, cosa que la mayoría de los países no tienen. Nosotros mismos, en Argentina, necesitamos para obras de infraestructura financiamiento del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF. Bueno, y aportes de dinero de otro tipo en el mundo. Habría que pensar en aportes extraordinarios de los que tienen ganancias extraordinarias, como ha ocurrido en la pandemia en algunos países, digamos, incluso en algunos países del primer mundo. Porque sin agua y saneamiento, sin cuidar el medio ambiente, no vemos un horizonte favorable ni cercano ni a mediano plazo. Entonces, esto hay que cambiarlo, pero estructuralmente. Bueno, no quiero seguir hablando porque es hablar más o menos de lo mismo, pero en general esa es la idea y es lo que hablamos en nuestro grupo. Gracias. Thank you, Ricardo. And to pick up on a theme that you've all been raising, about shifting mindsets, shifting ways of thinking, shifting ways of orienting. I think the most critical thing about futures thinking in general, so scenarios, three horizons, the various other futuring practices, is it's a way of thinking about the future. Whether we call it planning for hopefulness, the paper on three horizons is called Three Horizons, the Patterning of Hope. And it's not because we think that the future is going to be rosy, but what this future orientation does, it helps us recognize the deep uncertainty of the future, but to approach it with an active orientation. So we approach it with rather than we are powerless to shape the future. Even the way you've been raising how it's forced you to think in certain ways. So whether you're feeling optimistic or pessimistic about the future is not the issue. It's what do we do in the present to actually mobilize ourselves, the resources that we have, and in order to actually engage collectively. And when I've just been listening to your sharing, you know, in Basque country in Spain, there's an incredible citizens assembly movement around collaborative governance, where they're not trying to define collaborative governance, they're actually doing it through a long-term process
of partnering between academia, civil society, local government, and they are actually developing local agendas. So they're planning, if you like, for hopefulness, but it's a collective citizens' assemblies process, which has had enormous impact across Spain. So there are amazing resources that we can link you in with as well. But we deeply appreciate your sharing, because it is actually a change of orientation, a change of thinking, and it is taking people on a journey of change. It doesn't come, as you say, by simply putting out the science or putting out messages. It actually comes from accompanying people on a long-term journey of change together, where you actually come to understand the nature of the system that you're trying to change, which is what we were doing with the Sustainable Development Goal Leadership Labs. We worked with 16 UN countries over the last 2 years to really understand what it means to operationalize. So we talk about things, but then there's always the implementation gap. And I think that's where hopelessness can flourish as well. So there are a lot of materials that we can share with Gabriela to share with you about what it means to bridge that implementation gap. And certainly this futures work and this kind of thinking helps with developing the transition pathways, because we need to be held in transition. Transition is difficult. It's messy. It's not linear, particularly when you've got different interests and different stakeholder groups involved. How do we hold in transition to better serve people and planet? And I think that is the work. And we really appreciate your having stepped wholeheartedly into the process today that we brought, Jackie and I brought. And Gabriela and Jackie. Gabriela, with the things to add from your side. I'm happy to jump in here and say that's, been a pleasure to have this time with you and to think together about the future in this way. And, one of the great experiences this year with the future orientation and foresight work has been through societal dialogues, and they've been held, as Gabriela said, we met at the United Nations Water Conference in person in March. And since then, there've been some other key events bringing this methodology into practice. And it's something that I've been working with Megan for some years. Obviously, Pope Francis invites us all to shape the future through dialogue. This is a huge emphasis of his leadership. And I've been working with Catholic education, so the school sector in particular, the Catholic education officers that have large numbers of schools, with the visioning work of the future. Certainly in the health sector as well, this is active with Catholic hospitals and aged care facilities as well, and lots of other local enterprises. So I think this awareness of hosting and convening spaces for societal dialogue processes, like Megan mentioned in the Basque Country, like we're talking about with societal dialogues, this is really important work to do in this time, where we weave together young people's perspective, technicians, scientists, all sorts of interests. That diversity is the key to having the dialogue. And it's the kind of simple process in a way that we've been able to do in an hour or so that starts it off. And it's the dialogue that's held afterwards, as Megan's saying, where we accompany that. That's such great work to be part of. So I'll conclude there and say thank you again for this great time together, and enjoy the next steps with you through Gabriela. Gracias, Jackie, gracias, Megan, nuevamente por esta clase y por guiarnos a través de este proceso que ha sido muy interesante.
Inclusive ha sido también muy interesante escucharle a todos ustedes, también a algunos que por el horario ya se han tenido que ir, y cómo estos diálogos que quizá cada uno desde sus concepciones, inclusive espirituales, religiosas, entendemos y implementamos de distinta manera, tienen una misma raíz. Creo que cada uno desde su lugar también puede ver que hay una necesidad de procesos más colaborativos, que hay un mundo pidiendo a gritos procesos más colaborativos, experiencias como las de España, donde necesitamos sentirnos más dueños de nuestro futuro. Y eso, a la vez, promueve que haya una mayor esperanza. Es interesante, y esto no es cuestión de marcar una diferencia generacional, pero los invito también a que analicen las distintas perspectivas que puso cada uno en juego durante este encuentro de hoy. Y desde qué lugar lo hizo y también desde qué mirada generacional lo hizo. Entonces me parece que tenemos mucho para trabajar, desde los proyectos, desde lo que podemos impulsar, desde las decisiones que podemos tomar y de las decisiones que podemos impulsar. Así que bueno, hay mucho para seguir conversando, lo haremos, y muchas gracias nuevamente. Esperamos encontrarnos pronto en alguna otra experiencia que seguramente organizaremos pronto. Así que muchas gracias a todos y gracias también por el tiempo, que hoy nos extendimos un poquito más. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Adiós. Adiós, saludos, cuídense. Enjoy the Gusto weekend. saludarles. Thanks, everyone. Take care. Bye. Thank you. See you later. Bye.